Sema hatutengenezi ofisi ya opposition leader kwa sababu ya mtu fulani. Tunatengeneza ofisi ya opposition leader ili kuwe na balances katika uongozi wa nchi hii. So sisi kama operation leader ugatuzi under Professor Fred Ogolla tunasema ya kwamba mapinduzi ya katiba lazima yaelekezwe kwa mwananchi wa kawaida. Ndio. Nimeelewa sehemu na kuelekea. Wakili, sijui umepokelea jambo hili namna gani, kwa sababu mwishoni mwezi Disemba tayari rais alikuwa amewasilisha ile memorandum katika bunge, na katika mahojiano na waandishi wa habari hivi majuzi akasema kwamba maspika wa mabunge tayari wamesharidhia. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii. Nianze kusema kwamba uongozi Kenya sio kitu rahisi, sio jambo rahisi kabisa. Kwa sababu ukipata kwamba siasa zetu sina mzingi katika ukabila. Na unapata kwamba kutangu mwaka wa 1993 tumekuwa na nchi ambayo imegawanyika zaidi kwa mzingi wa kisiasa. Na nikichukua maoni ya Shamfe ambaye ni scholar of politics, alisema kwamba siasa ni siasa vile iko demokrasia aswa. Ni competition ya political elites for power. Sasa unapata kwamba shida ambayo Kenya imekuwa nayo tangu tupate independence ni kwamba the political elites wenye wanachukua uongozi wanawacha wale wengine nje. Na katika tangu tuanze kupata independence mpaka sasa hivi, hiyo ndio imekuwa shida kubwa sana ambayo imekuwa ikikumba nchi hii. Na hiyo ndio ilielekea nchi hii mpaka tukapata ile violence ilikuwa na 2007. Na pia hatuwezi sema kwamba pia 2013 imekuwa mzuri ama 2017 pia ilikuwa mzuri. Tukikuja pia katika uchaguzi ambao uliisha pia ilikuwa so much divided. So the president now getting into power ameanza kuona kwamba zile changamoto katika kujaribu kubalance between economic recovery ambayo yeye anaongelea sana and political stability. You cannot achieve economic recovery kama economic recovery kama politics is not stable. And per se, it also means that the opposition as a unit itself need to have a space to be able to actually, keep government on checks. You look at the event that was almost happening on 12 December. That Raila Odinga was to have another event in a parallel event. The same day the president would have another event. So in that particular context, inaonekana kwamba ni jambo la maana pia kutengenezea watu wa upinzani space katika space ya kufanya kazi yao. Nikikuja kwenye mwenzangu amesema ni kwamba lazima turejee kwa wananchi, pia nitasema kwamba sio lazima sana turejee kwa mwananchi kwa sababu katiba under chapter 16 of the Constitution of Kenya, we have two constitutional frameworks for elections. There is popular initiative of which my friend is proposing, but at the moment you also look at the provisions of article 255(1), and it lists from A, I think, to J the circumstances under which a popular initiative can actually be proven to be the right to be taken. But in this particular sense, tukiangalia katika hizo provisions A to J, inaonekana kwamba creation of opposition office does not belong in that particular narrative. And so it means that parliament alone can actually create office of opposition, and we can actually be able to do many other things. Mecha, kumesikiliza vizuri kwamba sio lazima ipelekwe kwa wananchi. Sijui kubuniwa kwa ofisi hii ya kinara wa upinzani itasaidia katika kulainisha serikali, kwa sababu Kalonzo Musyoka pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga walisema kwamba hii si mkono wa maridhiano, it's not a handshake. Hii ni kubuniwa kwa ofisi ambayo itahakikisha kwamba serikali inawajibika ipasavyo. Sidhani kama swala hili ni swala la kina Kalonzo na Raila. Swala hili limetoka upande ule mwingine, na president mwenyewe ndiye amekuja akisema kwamba ingekuwa vizuri sana kama mpinzani wake ana ofisi mahali ambapo anaweza ongea, asiweze kuenda katika matanga kuweza kuenda kurusha maneno huku na kule. But kwangu mimi nikiangalia kwa undani, sioni kama
kuna jambo la muhimu katika hili ofisi, kwa sababu rais mwenyewe na wana Kenya Kwanza wanaelewa kwamba tulipopiga kura kwa constitution ya 2010 tuliweza kutoka kwa ile parliamentary system tukaingia pure presidential, ambapo tunatarajia kwamba parliament yote uwe ulichaguliwa katika chama ambacho kinatawala ama uwe umechaguliwa katika chama cha ambacho hakikupata urais, wote ni wabunge na kazi yao ni kucheck executive. Swala la kuweza kuambia Wakenya kwamba tunataka kuweka hii ofisi ya opposition ndio waweze kuangalia serikali, ndio serikali iweze kufanya kazi, that is neither here nor there for anybody who understands the constitution. Wacha wabunge wote, wawe wa UDA, wawe wa ODM, wawe wanaangalia executive, na executive wafanye kazi yao. Kwa nini unataka kuangaliwa ndio ufanye kazi? Ukiwa baba nyumbani, ukiwa mume nyumbani, unakosa kulisha watoto wako na kuangalia mke wako, na uweze kusema kwamba sikuangaliwa ndio sababu sikuweza kuwa baba mzuri, ama ndio sababu sikuweza kuwa mume mzuri. UDA wamechukua uongozi Kenya Kwanza, wana uwezo wa kuweza kutekeleza yale mambo ambao waliweza kupromise wananchi. Si lazima iweze kwamba wanapokosa kutimiza lazima watafute mtu wa kupatia pia lawama kwamba hatukuangaliwa vizuri na ni kwa sababu gani hakukuwa na ofisi ya upinzani. I think hapo for me it's just pure politics. It's just pure politics. Yeah. Nitarejea kwako baadaye, lakini wacha kwa sasa tuvuke katika kaunti ya Nakuru ambapo kuna mwandishi wetu wa habari Chichi Josephine ametusubiri kwa muda mrefu. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa Nakuru wanasema nini kuhusiana na kubuniwa kwa nafasi hii ya kiongozi wa upinzani? Mesha Kodede hapa anasema kwamba sio lazima ibuniwe, manake kila mbunge anafaa kuwajibika kama kiongozi yoyote. Naam, Kirobi, kama ulivyosema ni kwamba mjadala kuhusu kubuniwa kwa afisi ya yule ambaye ni kiongozi wa upinzani imeibua hisia tofauti na pia kuweza kupamba moto, ikieleka kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuwa ataweza kuwasilisha mapendekezo yake kwa spika wa bunge la kitaifa, na pia vile yule ambaye ni ama mrengo wa Azimio la Umoja utakuwa ukiwasilisha ama kupeleka mapendekezo yake pia kuweza kuona ni nipi ambayo kitakuwa kiendelea iwapo kubuniwa kwa afisi hii ya kiongozi wa upinzani kutakuwa ni bora ama vipi. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza na wale ambao ni wakazi wa kaunti ya Nakuru waweze kunieleza kwao iwapo wanaona kuna umuhimu wa kubuniwa kwa afisi hii ya kinara ama yule ambaye ni kiongozi wa upinzani. Nitangulize na wewe Bishop. Shukrani sana, tuko moja kwa moja. Nieleze kuhusiana na mjadala mzima wa kubuni afisi ya kiongozi wa upinzani. Kwako wewe unachukulia vipi jambo hili? Majina yangu ni Bishop Kaisha, mkazi wa Nakuru. Mambo haya ya kubuni ofisi ya opposition leader kwangu ninaona ni jambo la muhimu, na kwa sababu hiyo haibuniwi kwa sababu ya mtu fulani, inabuniwa kikatiba iwe ikisaidia nchi hii kwa sababu ni watchdog. Mara mingi unapata inasemekana kwamba inatengezewa mtu fulani. Kwangu mimi naona wakati wamekubalia itengezwe, wacha itengezwe, kwa sababu hata huyu aliye president sahi siku moja unaweza ipata hata yeye amekuwa ni wa upinzani. So it's not si particularly ya mtu fulani, na ni ya muhimu iwe kwa sababu ya kuweza watchdog that. Kwa hivyo unasema kwamba itasaidia ama afisi itasaidia kuona serikali inawajibika ama vipi? Yeah, itasaidia kuona serikali inawajibika, maana pasipokuwa na watu wenye kuangalia makosa inakuwa mtu anafikiria anafanya sawa lakini hafanyi. Lakini akiwa na mtu mwenye kuangalia makosa na kurekebisha, yule mwenye amekalia ataona hayo makosa na ataweza kukubaliana nayo, ama inaweza kumsaidia kurekebisha, ndio nchi yetu iwe mahali pazuri. Sekunde chache sana Bishop, nieleze wengine wanasema ni mfumo upi ambao utatumika kuona kwamba afisi hii inarudishwa, maana tunatumia katiba ya 2010. Mwanzo kwa saa hii kisheria labda inastahiliwa iende kwa referendum, lakini imekuwa a bit late kwa saa hii. Kwangu maoni ni kwamba kama inaweza enda njia ya wabunge na ianze kufanya kazi saa hii, maana yale tunataka ni maendeleo,
na kazi ianze sahihi. Kama ni referendum inamaanisha itachukua tena muda mwingine mrefu ambao sisi hatuna huo muda. Kwa saa hii wache iende njia ya wabunge, alafu kisha baadaye wakipangilia mambo ya referendum. Shukrani. Zungumza na mwingine tafadhali, karibia hapa. Nieleze wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na kubuniwa kwa afisi ya kiongozi wa upinzani? Majina yangu mimi naitwa Cleopas Isiao, mkaaji na mfanyakazi wa jimbo hili la Nakuru. Mimi naona ofisi ya kiongozi wa upinzani na stahili kubuniwa kwa sababu itafanya oversight kwa serikali iliyoko na hata ile serikali itakayokuja. Kutoka zile mwaka wa 1992 tangu tulipoletewa mambo ya multi-party, mlikuwa na kiongozi kama Kenneth Matiba, Jaramogi Oginga Odinga, tumekuwa na Mwai Kibaki, hata former president Uhuru Kenyatta alikuwa kiongozi ya upinzani. So hii ofisi ikitengenezwa itakuwa mzuri ya kufanya oversight kwa watu na kukosoa serikali na kufanya kulainisha wakati inataka kufanya kupotea. Yes. Kwa hivyo wewe unaona ibuniwe? Yes, mimi nakubaliana nayo ibuniwe. Yes. Na labda kuna wale ambao wanasema Rais William Ruto anaanza kutafutia yule ambaye ni kinara wa upinzani Raila Odinga kazi. Utasema nini? Raila Odinga hajatafutiwa kazi. It is very clear kwa constitution ya kwamba yule mtu ambaye atakuwa amekuwa na namba 2 kwa ile mwenye atakuwa amepata kura mingi za president ndiye atachukua ofisi hiyo. So ikiwa kama Raila atakubaliana na mtu mwingine hata kama Kalonzo Musyoka ama Opiyo Wandayi kuwa kiongozi wa upinzani, itakuwa tu ni sawa, sio lazima akuwe ni Raila Amolo Odinga. Shukrani. Hivyo basi Kirobi, ni maoni tu ya wakazi wa kaunti hii ya Nakuru wakisema kwamba wengine wanasema kubuniwa kwa afisi hii ni bora zaidi. Na hivyo basi kwa sasa kinachosalia ni kuona miswada yote miwili kutoka kwa mapendekezo ya kutoka kwa Rais William Ruto na pia kwa mrengo wa Azimio la Umoja zinawakilishwa bungeni, na labda kuona iwapo zinakinzana ama zinanoana ili kuweza kupitishwa na wabunge hawa. Hivyo basi kutoka kwangu Kirobi Chukusukani, jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na wakazi kuhusiana na swala hilo. Hebu tuvuke katika maeneo ya Makueni ambapo kaka Mwinyi amesimama tisti tayari kutufahamisha na kusemezana na wakazi wa maeneo hayo kuhusiana na kubuniwa kwa ofisi hii. Kaka Mwinyi. Naam, asante Kirobi, na kupata kwa njia safi tu kutoka hapa katika kaunti ya Makueni ili kuendeleza mjadala huu pevu kuhusiana na taswira ya upinzani na serikali katika taifa hili la Kenya. Ningelipenda tu nijiunge na wanachama wa bunge la mwananchi katika kaunti ya Makueni watueleze maoni yao kuhusiana na hali hii na kile ambacho wangelipenda kuona. Karibia hapa, ukianza na jina la kwako, utueleze hatua hii unaichukuliaje na ungelipenda kuona upinzani wa aina gani ukifanya kazi na serikali? Asante sana. Majina yangu naitwa Mchungaji Kioko. Mimi ni mkaaji wa Makueni County. Tena mimi ni katibu mkuu katika bunge la mwananchi katika kaunti ya Makueni. Niseme ya kwamba tunafurahia sana Kenya kwa sababu demokrasia sasa Kenya zimekuwa na kuendelea na kukua. Tuseme ya kwamba ninafurahia jinsi ya kuona ya kwamba kuna uwezekano wa kurudisha tena upinzani uwe na uongozi ama kupewa kuwa na kiongozi wa upinzani, maana alikuwepo mbeleni lakini katiba mpya wakati ilikuja haikumwangazia, hiyo kitu haikuangaziwa. Kwa hivyo niseme ya kwamba ni kitu kizuri sana kuwa na official, yani mtu ambaye anajulikana ya kwamba ndiye anaweza kuwa anaangalia serikali inafanya kazi namna gani, mambo yale ambayo yamefichwa anaweza kuyafichua, anaweza kupingana na ufisadi. Hiyo ni nafasi nzuri sana sisi kwa Kenya. Na niseme ya kwamba lakini siasa za Kenya wakati mwingine zinakuwa na changamoto. Maana saa hiyo ukisikiza ni ya kwamba ni kama kuna malumbano katikati ya wale ambao wanaweza kuwa wa upinzani, na tena wale wa upinzani hawaoni wale ambao katika serikali kama wanaleta hii kitu kwa usawa. Wanaona kama ni mtego, baadaye wao na kitu kingine ambao wanaleta. Lakini niseme ya kwamba kwa upinzani wale ambao ni Azimio, niseme ya kwamba ofisi kama ni kiongozi wa upinzani haiwezi kuwa peke yake, lazima kuwa wengine ambao hata shadow cabinet lazima iwepo. Kwa hivyo wale ambao wanaona ya kwamba kwa sababu kinara wa ODM, kinara wa Wiper, hapo kuna malumbano ambayo iko pale, tuseme ya kwamba kama ODM ndio imekuwa imechaguliwa kuwa na official opposition leader, basi wale wengine nao waangaziwe kuwa na vitu nyaji vingine wapewe ndio
hawezi kuenda peke yake, maana walikuwa katika umoja. Hivi karibuni tumeshuhudia huenda kukawa na mgogoro baina ya Kalonzo chama chake na kile cha Raila Odinga. Sijui swala hili unanichukuliaje, wakati ambapo watapewa upinzani kuongoza, lakini nikana kwamba kuna ufa ndani yake? Kila ambao unajua siasa ni ile nafasi, kutafuta nafasi ya uongozi. Kwa hivyo lazima hiyo iwepo. Hiyo is natural, lazima iwe. Lakini kwa sababu hiyo ni uongozi ambao unakuja, niseme ya kwamba ni vizuri wao kama Azimio waketi chini waangazie ni yupi atakuwa pale, nani atakuwa wapi. Na kwa sababu unajua sasa wanaangazia 2027. Wanaona huyu akichaguliwa kuwa ndiye wa upinzani, kiongozi wa upinzani, ndiye atakuwa automatic presidential candidate. Safi. Au ni maoni yake tu. Labda tumalizie na mkazi wa mwisho wa eneo hili la Makueni. Tupe maoni yako kuhusiana na kuasisiwa ama kuanzishwa rasmi kwa upinzani. Kwa majina anaitwa Steven Mwangangi, mkaaji wa Makueni County, mbunge ya mwananchi. Upinzani ukipewa nafasi. Na mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu wa habari akifanya mazungumzo katika maeneo ya Makueni kuhusiana na kubuniwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani, na ambapo nimesikiliza tu baadhi ya maoni ya Wakenya. Wengine wanapendekeza kwamba kubuniwa kwa ofisi hiyo, lakini wengine wanahisi kwamba ni mchezo wa kisiasa ambayo Rais William Ruto anajaribu kucheza na matayarisho ya mwaka 2027. Mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli yake ambaye ameketi pale, mtetezi wa haki za kibinadamu kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetajwa hapo awali tulipokuwa tumevuka katika kaunti nyingine. Mesha Kodede alikuwa ametaja kwamba hii ni mchezo wa kisiasa tu ambayo Rais William Ruto anajaribu kucheza. Kwa kusema ukweli, vile tumesikia mchecheto wa kisiasa kati ya Mheshimiwa Rais Ruto na mpinzani wake ambaye ni Amolo Odinga, wote wanakubaliana ya kwamba lazima kuwe na marekebisho ya kikatiba. Lakini hawaelewani ni wapi haswa. Kwa sababu ukiona vile BBI ilivyokuwa, wakati BBI ilikuwa initiated na President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Wakati huo Mheshimiwa Rais mwenye yupo sasa aliona ya kwamba because yeye hajahusishwa akapinga, sio? Lakini kwa sasa kwa sababu inaendeshwa na President Rais William Ruto na Raila ako kando, anapinga, lakini pia anasema tunakubali marekebisho ya katiba yanafanya nini? Yafanyike. Lakini unafaa kuhusisha kila mtu. Anakubali ofisi ya Office of the Opposition Leader iwe created, lakini anapinga ofisi ya Prime Cabinet Secretary. Kwa hivyo tunasema these are people who have serious parochial interests. Raila akona interests zake, Mheshimiwa Rais akona interests zake. Kwa hivyo wote wawili waondoke, hii initiative iendeshwe na mtu ambaye hana interest ya uongozi, lakini akona interest ya mwananchi wa kawaida. Tunaposema hivyo, unaona saa hii tunaendelea na siasa na Wakenya wanataka delivery of services. Bila shaka. Wakati huu mchecheto umekuja wa official wa kutengeneza ofisi ya opposition leader. Sasa unaona katika Azimio tayari kuna vita. Kalonzo anasema anataka, Raila anasema anataka. Viongozi wa Raila watakuja wasimame nyuma ya Raila, viongozi wa Kalonzo watakuja wasimame nyuma ya Kalonzo, na kutakuwa na siasa throughout. As much as Azimio will be fighting ndani ya Azimio, then tana Azimio ina fight na Kenya Kwanza. I think it is premature. Hapo awali umesema kwamba inafai kupelekwa kwa wananchi ili wakubali ama wakatae wao wenyewe. Na hapo wakili amesema kwamba pia inaweza ikapitishwa bungeni. Nataka kubaliana na yeye. There are two possible ways. Moja ya popular initiative, nyingine ni ya wabunge. Lakini ikipelekwa bungeni lazima standing orders zibadilishwe, sio? Lazima kubuniwe sheria ambayo itaruhusu wabunge kujadili mambo kuhusiana na kubuniwa kwa hiyo ofisi. Hivyo tumesikia president mwenyewe amefika bungeni, anawarai wabunge wa Kenya Kwanza au bunge nzima lipate kutengeneza sheria ambayo itaruhusu cabinet secretaries waingie bungeni waulizwe maswali. Now we are actually changing the whole scenario.
We are changing the way parliament has to do what? Has to operate. In that way, kama tuna change the way parliament has to operate, mwananchi lazima awe na sauti yake. Lazima sauti yake isikike, ili kwa sababu hustlers ndio wamepea mheshimiwa Rais Ruto opportunity ya kuongoza nchi. Kwa hivyo kama anatengeneza mabadiliko katika uongozi wa nchi kwa kuleta ofisi ya official opposition leader, kwa kuleta mawaziri katika bunge ili waulizwe maswali, lazima aje kwetu sisi wananchi tukubali, kwa sababu it is not just about creation of the opposition leader of parliament. Sisi kama wananchi tuna maswala mengi. Tuna maswala kuhusiana na uongozi katika maeneo za kaunti zetu. Kwa sababu saa hii unapoona the deputy president, ingawa amepewa jukumu na president kuangalia maswala ya uongozi katika county through the county council of governors, now he is not doing that. He has actually created some kind of confusion by attacking an already existing county government. Haya ndio maswala ambayo tunajaribu kuongelea. Maswala mengine ni kwamba, angalia, saa hii ukienda Homa Bay, governor wa Homa Bay amepeana shilingi milioni 21.5 kwa kila eneo la civic ward. Namna gani amepeana bila kuhusisha MCAs? Kulingana na mimi venye naelewa, the MCAs, I mean the governor should appoint a committee, a ward development fund committee. Hii fund just vile national government constituency development fund inafanyika, iwe na committee katika eneo la county. Hii committee ipelekwe kwenye county assembly, iwe vetted na MCAs, ipitishwe ili iwe ascended into a law that will govern that particular fund. Lakini unaona Gladys Wanga ameingia kabla hata hajatengeneza ofisi yake kamilifu, amesha allocate 21.5 million shillings kwa every civic ward. To do what? Some MCAs hata hawajui kutumia shilingi 1,500. Sasa wakipewa shilingi milioni 21.5 itaenda. Na washukuru sana wananchi wa Homa Bay, kwa sababu wameenda kotini, wamesema ni lazima Ward Development Fund Committee itengezwe. Ikishatengezwa, hawa MCAs wakienda huko chini, wakishafanya miradi yao ama project zao, waje wa report kwa the committee. And then the committee can now present this to the county assembly for further deliberations. Umetaja swala chanya kabisa. Wakili, umemsikiliza vizuri hapo mtetezi wa haki za binadamu akizungumzia hili swala la Rais William Ruto kuangazia masuala ya siasa badala kuangazia utendakazi katika serikali yake. Na ametaja pia swala la kuhusiana na kubuniwa kwa sheria, na kuna mambo muhimu ambayo yanafaa kupatiwa kipaumbele. Sijui sheria ingewekwa namna gani kuhakikisha kwamba maswala kama haya kuhusiana na wale mawaziri kufika bungeni kujibu maswali yanafaa kuwa sheria ambayo imetoka kwa wananchi, ama ni rais mwenyewe anafaa kutoa zile orders? Kwanza kabisa tuseme kwamba tukiangazia ile document ya Building Bridges Initiative, mojawapo ya sababu ambazo koti liliweza kutupilia mbali ni kwamba rais aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta alijiingiza sana katika mambo ya kubuniwa katika hiyo initiative. Na nikianza kwamba rais mwenyewe kwanza is the head of the executive. Na unajua kwamba kuna branches tatu za government. We have the parliament, we have the executive, and then finally we have the judiciary. These three branches lazima zi work in tandem. Yeah? Lakini tukisema kwamba zina work pia in tandem, there are places where sinapata kwamba lazima there are interjections poised within the operations of the government. So what Ruto now is actually doing as at the moment is trying to create a favorable political environment to deliver. As I began before, I told you that in Kenya it's becoming really complex to lead 51 or 50% of the Kenya Kwanza team versus around 49% of the other team. So you realize that mawaziri kukuja parliament kuuliza maswali is not really a very important thing. Ninachoona kwamba ni cha muhimu sana
katika hii uongozi ni kwamba ni namna gani ambayo Wakenya wataenda uchaguzi, na baada ya uchaguzi tupate amani ambayo inadumu baada katika hiyo period ya mwaka 5 ambayo president na kila mmoja ambaye amechaguliwa anakaa ofisi. And that is why now I come to the point of we need to sit down as a nation. Think back to the BBI way. Because at the end of the day, we have an economy to build. We have kids to educate. We have hospitals to improve. All those things cannot happen in the kind of with our toxic politics. What we need to do is to ensure that a framework is created where government can deliver its mandate. Lakini nikirejea pia kwamba mwenzangu mtetezi wa haki za kibinadamu alisema kwamba one of the greatest parliament as its own is supposed to provide an oversight. But I think that is just in texture. Throughout the world there has been completely a very insignificant instance where parliament has done that role completely. Because Shamfayana argues that even from the people who are elected, from the election itself, people have varied aims. Kuna mwingine anataka kuandikwa kazi, kuna mwingine anachagua kwa sababu ni shangazi yake na vitu kama hizo. All the way now to parliament itself, people are divided according to their personal interest. And so for us to have a working economy, it means that we have to have a stable, fast bureaucracy, and from a stable bureaucracy to a stable political environment, so that we can now invite investors and other people to ensure that to be able to invest in our economy and create jobs. As long as our political system is not predicted, we are not going to develop as a country. And for that prediction to happen, we must find a root cause into divisive politics we've been having from 1963 all the way to 2023. We are still talking about the same. Naam, nitasikiliza kauli yake Meshak Odede baada ya mapumziko mafupi, haswa kuhusiana na hili swala la iwapo tulikuwa na political stability baada ya uchaguzi, ama unahisi kwamba bado hatujajizoea katika masuala ya siasa ndiposa tushughulikie mambo ya uchumi wa taifa. Lakini kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea mtazamaji tunakuja na mengi zaidi, usiende mbali.
Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu nyingine ya tetesi za kubuniwa kwa ofisi ya kinara wa upinzani. Kwa sasa wacha tuvuke katika maeneo ya Trans Nzoia ambapo mwandishi wetu Isaac Famba amekita kambi katika maeneo hayo. Tueleze wakazi wanasema nini kuhusiana na pendekezo hilo la Rais William Ruto. Isaac. Na bila shaka mwenzangu Kirobi, swala ama mjadala kuhusiana na afisi ya upinzani nchini inazidi kuendelea, huku viongozi mbalimbali wakitoa tu hisia zao kuhusiana na swala hili, ambapo wengi wao wanaunga mkono swala hili, huku baadhi yao pia wakisema kwamba ni swala ambalo limeweza kupitwa na wakati. Hapa tu niko na baadhi ya wakazi pamoja na viongozi ambao pia tungependa tupate kauli zao kuhusiana na swala nzima la kubuniwa kwa afisi ya upinzani nchini. Ningependa tu nieleze kauli yako kama kiongozi wa eneo hili, ni ipi kuhusiana na swala hili la kubuniwa kwa afisi ya upinzani ama opposition? Asante sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Peter Chakali, mheshimiwa wa wodi ya Chepchoina. Wodi ya Chepchoina iko mpakani mwa Kenya na Uganda, na hapa ni cosmopolitan. Inamaanisha kwamba jamii zote zinapatikana hapa, hata wazungu waka hapa. Kuhusu ofisi ya upinzani katika nchi yetu ya Kenya, ninataka niseme kwamba serikali bila upinzani, hiyo sio serikali. Lazima tuwe na upinzani. Upinzani ndio itakuwa ikicheck. Ni kama watchdog. Mahali serikali inakosea, upinzani inaingia na kunyorosha mambo. Yes. Na pengine wewe unaona kwamba swala hili huenda likasaidia aswa katika kupiga jeki vita dhidi ya ufisadi ambavyo unasemekana kwamba umekithiri katika serikali kuu? Litasaidia sana, ingawaje mimi niko upande wa serikali, lakini naunga mkono kwa sababu litasaidia mambo ya ufisadi, litasaidia mahali serikali inazembea, wakirusha masauti yao mambo inakuwa sawa. Okay, wewe kama mkazi wa eneo hili, hisia zako ni zipi kuhusiana na kubuniwa kwa afisi ya upinzani, yani opposition? Kulingana na kauli yangu, nione ya kwamba opposition lazima ikuweko kwa sababu inajaribu kurekebisha serikali iliyopo. Kama kuna makosa ama madawa wako nayo, wataweza kurekebisha kupitia upinzani. Na unaona kwamba swala la ufisadi tuseme vita dhidi ya ufisadi litapigwa jeki haswa ikizingatiwa kwamba mara nyingi upinzani ndio wanachunguza masuala ya serikali? Ndio, naona ya kwamba upinzani wakikuweko watakuwa ni kama kioo ya kuangalia serikali, hasa mahali wanaenda kinyume. Sana sana tukiangalia ufisadi katika nchi yetu imekata mizizi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mpinzani akikuweko ataweza kumulika na ataweza kurekebisha serikali mahali ambapo wamekosea na mahali wanaendelea kufanya ufisadi. Asante. Asante sana. Hisia zako ni zipi kuhusiana na kubuniwa kwa afisi ya upinzani nchini ikizingatiwa kwa sasa tuseme mrengo wa upinzani NASA ndio mrengo ambao unapania kuchunguza serikali ya Kenya Kwanza. Hisia zako ni zipi? Majina yangu ni Reverend Pius Oduri wa Chepchoina Ward. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kwa President wa Republic of Kenya William Samoei Ruto, kwa sababu tunapokosa upinzani sana ningependa kusema hivi, huyo opposition leader ambaye huwa nafasi ya pili katika uchaguzi anakuanga amepigania watu wamechaguliwa na wameenda bungeni, wakati yeye mwenyewe ako nje kando ya hiyo serikali. Hawezi kumani hiyo serikali kwa sababu akipitia kwa mbunge hawezi kuwasilisha vile vitu ambavyo vingefanyika. Mimi ningeliomba na nimefurahia sana, hiyo pia inachangia kuleta amani katika nchi yetu. Wakati uchaguzi inafanywa, kama tuko na ofisi ya opposition, huyo opposition leader ataketi pale na ataangalia serikali yetu ya nchi ya Kenya ikienda kwa njia inayofaa, kwa sababu tukiangalia mambo ya ukatuzi tangu 2013 mpaka tangu ichaguliwe miaka 10 iliyopita imezembea kwa sababu ya hiyo ofisi. Wakati mwingine opposition leader anakuja anafanya handshake, alafu hiyo handshake sasa mambo yanapolemaswa yeye serikali, hakuna mtu wa kukosoa serikali. Mimi ninafurahia sana na hiyo ofisi iweze kukuweko ili iweze kuunda msingi ya kuinua uchumi yetu katika nchi. Okay, kwa sababu ya muda mwenzangu Kirobi pale studioni, hayo tu ndio kauli ya wakazi wa Chepchoina katika kaunti ya Trans Nzoia, hasa kuhusiana na swala zima la kubuniwa kwa afisi ya upinzani nchini. Kwako Kirobi kutoka kaunti ya Trans Nzoia.
Na asante sana Isaac Famba kwa kusemezana na wakazi wa maeneo ya kaunti Trans Nzoia. Kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke maeneo ya Turkana ambapo Kitio Mika pia amesimama tisti tayari kutujuza ni kipi ambacho wakazi wa maeneo hayo wanasema iwapo ofisi hii itakuwa na manufaa yoyote au la. Kitio? Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa Lodo kwenye kaunti ya Turkana na jinsi mambo yalivyo. Kumbuka swala la kiongozi wa ama afisi ya kiongozi wa upinzani inasua mdahalo mkali katika kaunti hii, na moja kwa moja niweze kuzungumza na wakazi wa kaunti hii wanasema nini. Pengine mzee songea hapa hivi utuambie majina yako na wewe unakubaliana na hili ambalo wanasema kwamba afisi ya kiongozi wa upinzani iweze kubuniwa. Asante. Mimi kwa jina naitwa Thomas Sinyel. Mimi ni kazi hapa Turkana, hapa town ya Lodwa. Lakini kusema kweli hii mambo ya ofisi ya opposition mimi naona tu afadhali Mheshimiwa Ruto rais yetu aongee awe na msimamo, kwa sababu tunaona hii ni kama tena kuleta watu wa opposition ndani ya serikali ni kama nusu mkate, kwa sababu hii ni kama yeye anataka mambo ya ofisi ya opposition lazima abadilishe katiba, kwa sababu abadilishe katiba ndio lazima hii ofisi ya opposition uwe. Lakini mambo tu ya kusema tunajengea opposition ofisi yake na hakuna katiba, mimi naona kama hiyo kitu sio sawa. Je, wewe unaona pengine ili itaweza kusukuma ili afisi itaweza kusukuma serikali iweze kufanya majukumu yake? Hawezekani, kwa sababu sasa ni kama naonekana Mheshimiwa Rais anataka lete Raila karibu na yeye ili asisumbue yeye. Je, Rais kwa kufikia sasa umeona pengine kazi ambayo ametekeleza amefanya ama bado ile ahadi ambazo aliisha kuahidi amefanya? Lakini kwa sababu umejua sasa tunaona tu anaweza fanya kazi mzuri, kwa sababu lazima unajua tuachilie mtu kwanza nafasi. Bila wanasema mwaka moja, umejua Kenya hii tulikuanga na mambo mengi sana, mambo ya madeni, mambo ya uchumi. Kwa hivyo mimi naona tu lazima tuachie, tupee na rais nafasi kidogo ili afanye ile mambo ile alikuwa anaahidi. Asante sana. Kirobi, pengine nisungumza na huyu usongea hapa hivi ndugu yangu. Tuambie majina yako na je, unakubaliana na ile afisi ambayo wanataka kuweza kufungua ama kuweza kubuni ya afisi ya kiongozi wa upinzani? Okay, mimi naitwa Peter. Kitu ya kwanza mambo hiyo ofisi sikubaliani nayo, kwa maana katika sheria na manifesto ya Rais William Ruto ilikuwa inaongelea kwamba mambo ya upinzani hakuna. Na hiyo ofisi lazima ikuje kwa wananchi, tuwe referendum ndio tujue imewekwa kikatiba. Kwa maana hawezi kukaa kwa hiyo ofisi kama ameandikwa na mtu. Hiyo ni ofisi kubwa ambaye sisi wananchi ndio tutachagua. Wewe unakubaliana na kwamba asilimia ngapi pengine ama unaona afisi hii ya kiongozi wa upinzani itampa rais jukumu la kuhakikisha kwamba anatekeleza ile masuala yake? Inaweza kumpa headache, ndio sisi tunataka, kwa maana alikuwa anasema yeye mwenyewe atafanya kazi mwenyewe, hataki mambo ya opposition. Sasa sisi mambo ya opposition tumsike, yeye afanye kazi yake bila aliahidiana na wananchi. Naam, asante sana. Asante sana Paul Kirobi. Pengine nisungumza moja tu, mtu wa mwisho songea hapa ndugu yangu. Majina yako na unakubaliana na hili? Kwa majina naitwa John Alemo. Maneno ya kuform ofisi ya opposition mimi sikubaliani naye. Kwa sababu katiba ya Kenya ya 2010 ilikuwa ni ya mwananchi, na mawazo yote ambayo inatakana iweke kwa hiyo katiba lazima ikuje kwa wananchi wakubaliane whether wanataka opposition, ofisi ya opposition ama hakuna. Lakini maana ya Ruto kusema ati anataka kupeana ile executive order ndio wabunge wanini, hiyo tukubaliane naye. Naam, kwa sababu ya muda Paul Kirobi, na kurejesha kwako kutoka kaunti ya Turkana, bila shaka hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako Paul Kirobi. Na asante sana Kitio Mika kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa kaunti ya Turkana, kwa sababu wametoa kauli muhimu sana kuhusiana na kubuniwa kwa ofisi hiyo. Na kulikuwa na swala tata hapa ambalo lilikuwa limeibuka iwapo pendekezo hilo liwasilishwa bungeni na huenda labda ikasababisha mgawanyiko. Mesha Kodede, tunafahamu kwamba kuna minority whip ambao katika bunge wanafaa pia
keep the government on check. Je, unahisi kwamba kubuniwa kwa ofisi hii ndio italeta ile ambayo tunasema ni conflict of interest? Kirobi, kama ingekuwa vizuri hata hatungekuwa katika hii mjadala ya official opposition office na mambo kama hayo. Tungekuwa tunaangalia kwamba Bwana William na timu yake within 100 days mulituambia kwamba mtakuwa mmetekeleza 1, 2, 3, 4 na ziko wapi. Parliament wangekuwa wanafanya kazi yao wote, ingawaje katika katiba tunajua kuna kikundi ambacho tunaita minority na kikundi ambacho tunaita majority. Wote wanafanya kazi pamoja kwa sababu katika yale makamati ya bunge, departmental committees, unakuta kwamba they are mixed. Kuna wale wa Kenya Kwanza na wale wa Azimio, wote wanatengeneza kamati ambao wanafaa kufanya oversight kwa kila ministry pale executive. Lakini kisiasa tunarudi kuongea mambo ya wacha tutengeneze ofisi ya lakini mbona Kalonzo Musyoka pamoja na kinara wa ODM wote wameonyesha nia ya kuwa viongozi katika ofisi hizo mbili? Sijui unamaanisha nini ukisema wameonyesha nia, kwa sababu wakati wowote ofisi ya upinzani itakuwa imetengenezwa, kama itakuwa imetengenezwa, itakuwa kwamba ni mtu mgani ambaye alikuwa na lead wale wengine wenye hawakupata serikali. So hata sioni mahali tunaanza tena kuangalia kwamba iwe Kalonzo, iwe Raila, iwe nani, kwa sababu ni kama unless hawakujua ni nani alikuwa kiongozi wao. Yeah, but kama wanajua ni nani alikuwa kiongozi wao, then haifai kuwa debate anymore. Tunajua ni nani. Sasa kama upande huu walikuwa they were led by William Ruto. Upande ule wa Azimio they were led by somebody. So unless hata huku tunaweza tena kusema sasa tumewin, ni nani atakuwa president hapa, because where is that discussion coming from? Kule tunajua Raila ndiye alikuwa kiongozi wa Azimio, lakini viongozi kama Kalonzo alikuwa mmoja wa wanaazimio, then hatufai kuwa na discussion again who is the official opposition in case that office will be. But wacha nimalize hivi Kirobi. Najua nikiangalia kiundani naona William the president akiwa a very smart politician, na kuna mambo anajaribu kutafuta na si ofisi ya kiongozi wa upinzani. William anatafuta hii mambo yake ya kuweza kuleta wabunge ya kuweza kuleta ministers, cabinet secretaries ndani ya parliament waweze kujibu maswali. Hiyo ndio kitu anatafuta. But ameanzia kule ndio wana opposition pia waone kwamba hata tunapoingilia kuchange the standing orders, pia kuna kitu for us kama opposition, tutapata pia ofisi. That is how it is. Si kwamba ana haja na hiyo opposition leader office. Ako na haja na hii, na anajua kwamba unapoleta wana executive into parliament space, katiba haijakubali na the structure of governance itakuwa imechange. Na unapofanya hivyo pengine itahitaji uweze kuenda referendum, na wananchi waweze kupiga kura pale. So anatafuta yale mambo ambayo itakapofika anajua itasimamishwa. Hii haiwezekani. Na anajua mtakapoizimamisha mtamwambia kwamba unapotaka hii enda referendum. Lakini akienda referendum na anaenda na jambo ambalo ni lake peke yake kama Kenya Kwanza, itaanguka. So ana loop in mambo ya opposition office, ndio ikienda referendum iende pamoja. You are getting me? Hiyo ndio William Ruto anafanya. Ikienda referendum, iende referendum na wananchi wajue kwamba kama wale walipigia Raila kura, waseme hata sisi kuna jambo hapo ndani yetu. Na wale walipigia Kenya Kwanza pia waseme hata sisi kuna jambo hapo yetu, na ipitishwe. Thank you. Hiyo ndio William Ruto anafanya. Bwana Kirobi, ukiangalia matukio kuhusiana na huu mjadala
wa nani anafaa kuwa nani katika opposition nchi hii, unafaa ujue kwamba minority leader Opiyo Wandayi pia naye amedraft bill yake. Anataka iende bungeni wajadili, ili ikipita hiki kiti cha opposition leader kipewe nani? Raila Amolo Odinga. That is what he has said. Lakini he's actually drafting it for the position to be occupied by Raila Odinga. Lakini viongozi wa Ukambani wanataka Kalonzo Musyoka apatiwe ndipo saweze kujipanga. Haya ni masuala ya Azimio yakiangazia mambo ya 2027. Wakati tulikuwa off air, tumekuwa tukiongea hapa. Sasa vile tumeongea, tumesema this is a political duel for 2027. Raila miaka yake imezidi. Si juzi tumeona amecelebrate his 78th birthday. Ongeza miaka 4. Atakuwa 82 years. Kalonzo I think is in his early 60s or late 50s. Ukiongeza miaka 4 ndio sasa atakuwa yuko pale. Na ukiangalia katika Azimio, hata kabla ya mazungumzo kuhusu kiongozi wa kulikuwa na, if Raila fails to clinch the seat in 2022, then he needs to cede ground for another politician. Lakini vile tunavyoona Raila sahi, vile anajaribu kukimbia hapa na pale, his speech, his face, and the way he's trying to endear himself to the people, Raila Odinga is going to vie in 2027 at the age of 82 years or 82 and a half years. One of the oldest leaders to vie for a leadership role in this country. So, kama freedom of expression and freedom to do anything you want in this country, Kalonzo naye pia anataka asimame because anasutwa na watu wake. Please, you go for it. And you should know one thing, vile Bwana Odede amesema pale. Creation ya hiyo ofisi ya mpinzani, kiongozi wa upinzani, is not just about an office. It comes with goodies. Because lazima atapewa gari, atapewa ofisi, magari atapewa mafuta, atapewa secretary, ulinzi na mambo mengine. Kitu kingine tunafaa kujiuliza, kama haya mambo yanapelekwa bungeni, je, unajua katika siasa zilizopita ama ambazo ziko sahi, wakati unasimama upresident, unasimama na your running mate. Ndio? Sasa ikiwa ofisi ya official opposition leader itatengenezwa, running mate atapata nini? Haya ni masuala ambayo Wakenya wanafaa kuwa wanajiuliza. Kwa sababu tukicreate ofisi ya mtu mmoja, yule ambaye pia alikuwa running mate wake atauliza, mimi nitakuwa wapi? Si ndio? Kwa hivyo those are issues. Sisi kama operation Linda Ugatuzi, I always go back to operation Linda Ugatuzi. Na kwa sasa tukiangalia jinsi hali ilivyo, kwa sababu kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amemunga mkono Raila Odinga mara 4 sasa. Wewe unahisi kwamba yeye ataridhia kumuunga mkono Raila Odinga mwaka 2027? Kwa sababu alisema 22 alikuwa amesema anaenda katika debe, lakini alipiga about turn akamsupport Raila Odinga. Kulingana na venye mimi naona amemsupport kwa sana. Raila Odinga amesapotiwa na Kalonzo muda mrefu. Wale ambao pia wako katika serikali ya Kenya Kwanza sahi, wakiwemo Bwana Musalia Mudavadi, wamekuwa nyuma ya Raila kwa muda mrefu. Walichoka wakaenda wakasupport mheshimiwa rais. Kalonzo nafikiria anazidi kuchoka. Hata juzi alisema punda amefanya nini? Amechoka. Kwa hivyo huu mjadala unapoendelea, na ikiwa ofisi ya upinzani itapewa Raila Odinga, sina wasiwasi yoyote ya kwamba mheshimiwa Kalonzo ataenda kivyake in 2027. Wakili, about the same? Yes, ametaja swala muhimu sana kwamba Kalonzo amemunga mkono Raila mara 4 sasa, na huenda akaelekea mwenyewe kwenye debe mwaka 2027 iwapo atakosa kupatiwa nafasi hii ya ofisi ya upinzani. Kwanza tuseme labda paka hiyo ofisi ya upinzani itengenezwe, labda ndio tutaona hiyo conditions ya labda kama atapewa ama atapewa. Lakini tayari Raila Odinga ameonyesha nia ya kuwania mwaka 2027. Sasa nakuja hapo. In relation to 2027 politics, fenye mwenzangu amesema kwamba Raila is looking so active. Raila is looking so active in a way that we may not write him off in 2027. And the most worried person must be Kalonzo Musyoka, because
I think one of the greatest conditions that engineered the turning back of Kalonzo Musyoka to supporting Raila in 2022 is the comparison of age and such like things, and you were saying like the old man could be quitting the field anytime soon. Lakini tukiona from now, Raila is also looking active and looking like he's not going anywhere. But if you have to really be realistic about running a government, running an effective campaign and such like things, I think it will be high time to really for Baba to really pass the baton to Kalonzo. Na unahisi kwamba atakubali? Kwa sababu shinikizo inatoka hasa kwa wafuasi wa chama cha ODM. Sio kiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Kitu cha kwanza ambacho Raila anafaa kufanya ni kwamba yeye mwenyewe kwanza asiyepeana saizi aseme kwamba yeye mwenyewe amuki. Kwa sababu when Raila announces that is not going to be in 2027 politics, a lot of political machinations will happen within the party. There is going to be struggles within it. And for him, if he has Kalonzo in mind, for him to deliver a complete package to Kalonzo Musyoka, he has to hold the party into ransom until around 2024, so that by the time, 2027, so that by the time he is announcing Kalonzo Musyoka, he has a fully packaged ODM. So it's going to be a miscalculation again if Raila wants to pass the baton to Kalonzo to actually announce it now. Because we know this particular country and we know the level of politics, the struggle within ODM may even pull that party apart. So I think it is both strategy if he wants to contest, or it is still a strategy if he wants to pass the baton to Kalonzo Musyoka. Yeah. Mesha Kodede. Yes. I want to agree with him. Na wakili. Yes, na wakili. Kama wafuasi wa Kalonzo Musyoka wanataka Kalonzo aweze kuinherit the backyard ya Raila Odinga, lazima Kalonzo aweke Raila mbele yake kwa sasa. Aweze kuunda chama, aweze kushikilia Azimio entirely, baki one team, alafu pale mbele aweze kumwachia nafasi ya kuongoza Azimio as a team. But watakapoanza vita yao mapema sasa hivi, itafika mahali wataanza kupigana na ODM na wasambaratishe Azimio. Alafu Kalonzo hata atakapoenda peke yake, kuna mambo mengi hawezi akapata akiwa peke yake. Itabidi either akimbie peke yake na Raila atafute mtu mwingine in case Raila amesema kwamba mimi sasa nimechoka kabisa na siendi. Lakini ni wakati gani wa kufanya hivyo? Na pia Kalonzo si eti kwamba Kalonzo ni mchanga hasa. Kalonzo ni 69. So wakati tutakuwa tunaingia uchaguzi wa 2027, Kalonzo atakuwa 70 something. So we cannot use Raila's age to measure how everybody else is young. Yeah. Raila is old, but his age is not the measure of how everyone else is young. So I think we need to know that. Yes. So Kalonzo, ile kitu itamsukuma sana ni kwamba hata yeye anajua anazeeka. Pengine akiingia uchaguzi wa 2027, the other one, kila mtu atakuwa anasema Kalonzo is old. The other election. So I want to agree with wakili. Kalonzo na watu wake wanafaa kupewa nafasi ndio, but inafaa kuwa strategic on the side of Azimio team. Kwamba tunajua wewe ndio unaenda kuvai, but kwa sasa wacha niendeleshe. Kwa sababu mimi sasa tuseme mimi natoka Migori, our backyard in the Luo Nyanza, let's say. Kalonzo akileta vita na Raila sasa hivi, atakuwa pengine adui wa watu wa Nyanza before election ya 2027 ifike. Itakapofika, hata wale ambao wangesema Kalonzo umesimama na baba kwa muda mrefu, wacha tukuunge mkono, watasema watakuwa wanasahau kwamba alisimama na baba. Ile kitu itakuwa mbele ni kwamba anapigana na baba. So wakati huo hata kama baba hatakuwa kwa debe, pengine mtu yeyote atakuja inherit hiyo backyard. So kama mimi kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, ningesema kwamba watu wa Kalonzo waendeleze peace katika Azimio na wawe strategic kuweza kuchukua hii baton. Najua hata wafuasi wengi wa Raila Odinga wanakubaliana kwamba Raila anafaa kupeana nafasi
baba umefight and pengine it's enough, wacha mtu mwingine atufikishe Canaan. Na huyo mtu mwingine kwa sasa hivi haiwezi kuwa far from Kalonzo, kwa sababu yeye ndio sasa another political figure within Azimio. Yes. But akileta shida na watu wake walete shida kwamba wanafikiria wanamsupport na hiyo itafanya aendelee, itamletea shida mingi sana. Itabidi abaki peke yake, na wakati atabaki peke yake, kule kwingine kwa William Ruto imejaa. Because hata Musalia ako pale, unaona anajipanga kidogo kidogo na Gachagua. So hata huko si kwamba atapata kitu muhimu kushinda mahali yako. Na atakuwa the loser in all these elections. So kama ningekuwa advisor wa Kalonzo, ningemwambia kaa hapo nyuma ya baba, fikisha baba pale mbele, akuachie ball ukiwa na through pass uscore. Na mimi nitarejea kuhusiana na wale wengine ambao wamekuwepo katika muungano wa Azimio, kinara kama kina Martha Karua, pia vile vile kuna Wycliffe Oparanya ambaye huenda akatangaza azma yake mwaka 2027, na tunaye Hassan Joho na wengine wengi tu. Lakini kwa sasa wacha tuvuke maeneo ya Kisii, tuungane naye Kombo Alfayo ambaye anasemezana na wakazi wa kaunti ya Kisii kuhusiana na nafasi hii ya ofisi ya kiongozi wa upinzani. Kombo Alfayo, kwa kumpira. Naam, asante sana Paul Kirubi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 katikati ya mji wa Kisii, ambapo na kuzungumza tu na baadhi ya wakazi katika eneo hili, watuambie wanaisije kuhusu nafasi ya maofisi ya upinzani ama kiongozi wa upinzani ambayo rais alikuwa amesema ataenda kuitengeneza ili iweze kuangalia namna ambavyo wanafanya kazi yao. Na ukiangalia ni kwamba ofisi hii imekuwa ikileta tashwishi kidogo baina ya kiongozi ule wa Wiper na ule kiongozi kinara wa ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga. Pengine itakuwa napata wakazi katika eneo hili watueleze hisia zao ni zipi na wanaisije kuhusiana na kiti hiki, na pengine watakuwa na karibia hapa watueleze, je, mnahisi kwamba nafasi hii ya kiti hiki itapatia nafasi serikali ambayo ipo katika kuangalia kazi ambao wanafanya kupunguza ufisadi wakati mwingine? Je, hisia zako ni zipi kuhusiana na nafasi hii au ofisi hii ya kiongozi wa upinzani? Okay, kwa maoni yangu mimi ni sioni umuhimu wa serikali kuunda ofisi ya upinzani. No. Kwa sababu hiyo ofisi itaenda tena kugharimu mwananchi wa kawaida tena gharama nyingine. Unaona? Sasa kazi ya kiongozi wa upinzani mimi ningeona kazi yake tu ikue anaita press conference. Akiona serikali kuna mahali inaenda kombo, anaita press conference, ana address the nation, na hiyo story inafanya nini? Inaisha. Kwa sababu wakati ofisi inaundwa, office is an institution ambayo inataka watu wengi ambao watakuwa wanafanya kazi hapo. So inamaanisha hiyo kitu itabidi iwekwe kwa budget, pia itakuwa ni kitu ambacho mimi naona is unconstitutional kwa sababu haijawekwa kwa katiba. Kwa sababu hii mambo ya kuona hii kitu eti nifurahishe yule mpinzani wangu, hiyo ni kama unataka kumuentice na ofisi hiyo nayo mimi sikubaliani nayo. Naam, asante. Pengine naweza kupata vile vile mkazi mwingine atueleze hisia zake ni zipi kuhusiana na ofisi hii ya upinzani. Pengine anahisi je, itakuwa inaleta nafasi, utasonga tu hapa, itakuwa inaleta nafasi. Kwa majina naitwa Peter Mumanyi, mkazi wa Kisii. Mimi ningependa kusema hivi, kuona ofisi ni jambo nzuri, lakini haya ni baadhi ya mapendekezo yalikuwa kwa BBI, na tuliona hata Ruto alikuwa anasema hiyo ni uongo. Lakini kwa nini sasa anahitaji hiyo? Vile mwenzangu amesema hiyo inatuletea gharama nyingi kwa upande wa mwananchi. Ile kitu tunataka wale ambao hawakuwa katika mlengo wa UDA wa check serikali, wa checks and balances, wafanye hivyo, sio ku create another office. Hiyo ndio kazi yao. Hata mtu kama Raila yeye atutetee huko nje, aongoje 2027, si tunaweza mchagua akitutetea vizuri. Lakini mambo ya another office itakuja na mambo mengi, budget na gharama. Pengine ofisi hiyo ikitengenezwa, je, itaangalia ufisadi katika serikali ama kufanya serikali iweze kutimiza zile ajenda zao kama serikali ya UDA? Ni kweli kwamba ofisi ikiwa huko inaweza angalia upande wa ufisadi kiasi, lakini zile institutions zenye zinaweza angalia mambo ya ufisadi ni kama EACC. Pia tuko na polisi wakiwa independent, EACC ikiwa independent, wafanye kazi yao, wachukue watu koti wastakiwe, na hiyo tutaona hiyo inaweza fanyika. Kwa sababu kiongozi wa upinzani hawezi staki serikali,
lakini anaweza ongea. Hiyo ndio tunasema kwamba mambo ya ufisadi sio sana, lakini hizi institutions zingine zingeangalia hapo, ufisadi unaweza enda chini. Naam, asante. Pengine nipate mkazi wa mwisho kutoka gatuzi ili atueleze anaisije kuwa nafasi ya ofisi ya ufisadi, yani ofisi hii ya kiongozi wa upinzani ikiwekwa pale, pengine itasaidia serikali kuweza kutimiza ahadi ambazo walipatia Wakenya. Kweli kabisa. Majina ni Paul Nyeriki kutoka hapa Kisii County. Mimi kulingana na hilo nini ya rais kutengeneza ofisi ya upinzani, mimi naunga mkono, sababu these are also Kenyans, na imaanishi ya kwamba akitengeneza hiyo ofisi ni yao hii serikali peke yake, ni kizazi kijasho kitakuwa kinaendelea. Mimi naunga mkono na hiyo kazi itafanyika. Naam, asante sana Paul Kirubi. Kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Kisii, wengine wamepinga ofisi hiyo kuwepo, huku wakisema kwamba itakuwa inawagharimu na ingia katika mifuko yao, kuwapatia gharama nyingi, huku maisha kama sasa hivi yako magumu. Na ila kuna wengine ambao wameungana wakisema kwamba uwepo wa ofisi hile sio ya wakati huu peke yake, itakuwa katika vizazi ambavyo vinakuja, na ni kitu ambacho kitakuwa kinafanya wale viongozi ambao watakuwa wanaingia watakuwa wanaangaliwa na watakuwa na shauku kwa kufanya kazi ama kutimiza yale ambao waliwaahidi wa Kenya. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili la Kisii. Pengine nirejeshe usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo. Habari mwenza Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo kuhusiana na swala hili tata. Wacha nirejee kwake Stan Alusiona. Yes, I. Naam. Hili swala bado lingali linazua utata iwapo mipango ya Rais William Ruto ni kuleta utata kati ya Kalonzo Musyoka na kinara wa ODM pamoja na muungano wa Azimio, kwa sababu pia muungano wa Azimio ulikuwa umesema kwamba utaangalia iwapo nafasi hiyo itakuwa na manufaa kwao ama la. Sidhani kana kwamba Mheshimiwa Rais anataka kuzua vita kati ya ODM na Wiper. Hatuongelei sasa mambo ya Azimio, tunaongelea sasa mambo ya Wiper na ODM. Ukiangalia hapo nyuma, ODM Kenya wakati ilitengezwa na Kalonzo, Raila na wengine, lakini kidogo kidogo Kalonzo akakimbia na ODM Kenya. Baadaye Raila akatengeneza ODM. ODM ikawa na nguvu kushinda ODM Kenya. Then Kalonzo akaona naenda wapi na ODM Kenya, akatengeneza Wiper. Kwa hivyo malumbano kati ya Raila na Kalonzo yamekuwa, it is hot and cold. Today it's hot, tomorrow it's cold. Mara nyingi utapata yule ambaye anakubali kushindwa huwa ni Kalonzo na anakuja anamjoin nani? Raila Odinga. But kwangu mimi, au vile umesikia Bwana Odede akisema, masuala ya kutengeza ofisi ya official opposition should not just be about Raila Odinga or Azimio. Because hata Raila pia amechoka na anafaa kuwa amechoka na mambo ya opposition leader. Anafaa achangie katika progressive development of the nation. So in so saying, naona Mheshimiwa Rais ana mambo mazuri ya kutaka kufanyia hii nchi, lakini asiende ile njia ya BBI, because he will take a lot of time, he will waste resources, but Mkenya ataenda kotini na atasimamisha the whole process. So let him bite the bullet, let him swallow his pride, aje chini kwa mwananchi, kwa sababu Waswahili wanasema kumpa aliyekupa ni kama kulipa, sio? Naam. Lakini kumpa asiyekupa ni kama kutupa. Anataka kuwapa wale ambao hawakumpa, lakini anafaa kumbuke yule aliyempa kura sio yule kiongozi ambaye anamfikiria leo. Yule aliyempa kura ni huyu hasla wa kawaida. Naam. Huyu hasla ambaye ana masuala mengi ambaye anamkabili, masuala ya njaa, masuala ya elimu, masuala ya hali ya kawaida ya maisha. Kwa sababu maisha yamefanya nini? Yameenda juu. Lakini tuulizane swali. Katika proposals ambazo Mheshimiwa Rais amepeleka bungeni, ni nani kati yetu sisi hapa ameulizwa aseme jambo? Hamna mtu yote. Hamna mtu yote. Hakuja kuwa na public participation on the proposals that have been made by the president
to the parliament of this country. Lakini under the popular initiative, our case is not watertight. In fact, tumeangazia masuala ya punguza mzigo, tumeangazia masuala ya BBI, na pia vile vile tumeangazia proposals za president zenye amepeleka wapi? Bungeni. We are actually merging a document that will bring all these things together so that as Kenyans will be going to the referendum, if so, they will not be voting on one issue. They will be voting about the Health Commission. Watakuwa wanaongelea mambo ya University Endowment Fund. Watakuwa wanaongelea masuala ya 25% or 35% to the county. Watakuwa bado wanaongelea mambo ya Water Development Fund. So this is not a political affair for the politicians alone. As much as it's this is a political affair, but it's not for the politicians only. Inawahusu wananchi wa kawaida. Ni siasa, lakini pia ni mambo ya kisheria. And therefore there is need for balance. Viongozi waje wakae na mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida atoe hisia zake. Viongozi waangalie masuala yao. Alafu tulete experts. For example, we are actually handling the issue of the Health Service Commission with doctors. Madaktari wanajua shida yao iko wapi. Tukiangazia masuala ya madaktari na nurses, tutakuwa tunaangazia masuala ya mgonjwa ambaye ni hustler. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais amlipe yule aliyempa. Atupe sisi kama hustlers, because the president is not in charge of the hustlers wa Kenya Kwanza peke yao. The president is in charge of all the hustlers of this country. And I want to tell you, 85% of Kenyans are hustlers. They are going through a hardship in every sector of this nation. Yes. Bila shaka umetaja swala muhimu sana kuhusiana na ni nani ambaye anakupa na unafaa kurudisha nini. Wakili, kuhusiana na kuna ili hisia ambalo lilikuwa limetokea kwamba Rais William aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta huenda kastaafu katika nafasi hiyo. Kikatiba unahisi kwamba rais ambaye amestaafu ndani ya miezi 6 anafaa kupatiwa nafasi yote ya uongozi? Sidhani kama rais ambaye amestaafu anafaa nafasi yote ya uongozi, kwa sababu katika self actualization ya politics kilele zaidi ni kuwa rais, na baada hapo hata baada hapo you go for things you like. If you like peace, if you like sports, ndio unaona kwamba most presidents ambazo wana retire wakiwa wadogo wana form zile zinaitwa foundation. And I think it's also timely for what President Uhuru Kenyatta now brokering peace initiatives across the African nation that at least find a fulfillment in this life. For the public figure he has been for the last around 30 years, that public figure itself can actually attract a lot of respect in terms of mobilization of funds and such like things. So sioni kwamba rais ambaye amestaafu anafaa kukuwa na any other political platform kwa maisha yake. Kurejea ambacho mwenzangu Stan amesema, we are so much keen on devolution, just like he said. Devolution, devolution from 1963 has actually been an affair of those who feel like they are not involved in national government. Everyone worries about what do we have for ourselves. And that is why we had KADU moving from Majimbo. Because if you look keenly at KADU, it was an association of tribes outside the Luo and the Kikuyu. It means that they were the minority looking for their space within the government. And that's why they actually moved for, they actually advocated for Majimboism. Coming back to 1991, when the Section 2A of the Constitution was repealed, there was also a certain feeling within the Rift Valley backyard that by the fact that this the Constitution has been Section 2A of the Constitution has been repealed, it means that there is going to be a democratic election and we can lose power, and that fear of losing power made them think about Majimbo again. And you know what? At the end of the day, Moi stopped that kind of discussion and the country moved forward. But again, all the way to 2010, it had to happen. But at the end of the day, we are looking at the current constitutional dispensation. One of the greatest problems you're having is that the 15% that is devolved to the counties is not enough. We've devolved functions, but at the end of the day, after devolving functions, the functions we have given county government, beginning from roads
to healthcare are so much huge that we need. If we don't have the healthcare commission Stan is talking about, and then it means we have to increase the funding from 16% to around 35% or at least 30% to ensure that county governments are effective. When the county governments are effective and running, we will reduce the level of competition at the top. That means at the end of the day, we may arrive at a stable political nation. So the aspect of creating maybe the office of the opposition leader and such like things may be solved by increasing the devolution funds. No. Again, coming to the position of, we are talking about the position of leader of minority. We are in, like I told my friend, Kenya is becoming a very difficult nation to handle because our politics are personalized. For Kenya Kwanza government to have any other kind of legislation in parliament, in a way they must consult the executive, they must consult Ruto. If again on the other side, Azimio want anything, they have to consult Raila Amolo Odinga. So what the power in us does not reside in office. The power resides in individuals, and that is a very dangerous state. That's why you see the one who is supposed to be leading the opposition in the parliament is creating a bill to allow someone else come and take his role, because that is the person they worship. And that's a very tricky scenario in as far as development is concerned. I think Kenya needs to move away from a patron-client relationship to a more of an institutionalized kind of politics. Yes. A stable bureaucracy, a stable parliament, and a stable... Kwanza nisikilize kauli ya mwisho kutoka kwa Meshack Odede kwa sababu naarifiwa muda umekimbia sana zaidi. Hatma ya Martha Karua, Wycliffe Oparanya, Hassan Joho, wale wanachama ODM ambao huenda wakaonyesha nia mwaka 2027 itambulia patupu, ama unahisi kwamba kutakuwa na matunda? I think kutakuwa na matunda kwa sababu hiyo ndio sense ya democracy ama demokrasia kikamilifu. Kila mmoja wao, Oparanya amemaliza term yake 2 pale Kakamega. Anaweza songa kiwango kingine, either atafute urais ama running mate ya mtu fulani ambaye pengine ana uwezo wa kupata urais. Na pia ndani ya chama democracy dictates kwamba anaweza sema kwamba mimi ningependa nibebe flag ya ODM kwa kinyang'anyiro cha urais, na delegates wako pengine wataongea kama chama pale ndani waweze kujua kwamba ni mtu fulani ni nani anaweza kubeba flag yetu kama wana ODM. Martha Karua ana chama chake na pia amekubaliwa, na pia ndani ya Azimio Martha Karua alikuwa number 2, so ako na stake na pia ni mama, so kuna mambo mengi Martha ataweza tokea nayo. Ali Hassan Joho amemaliza term yake, so kila mmoja wao mapema hivi itakuwa sawa waweze kusema kwamba mimi niko katika kinyang'anyiro. Ikifika pale mbele, delegates wa chama waamue kwamba huyu ndiye atabeba flag ama bandera yetu kama ODM. Alafu wakishapata waweze kufika pale mbele waongee na vyama vingine ambavyo viko ndani ya Azimio, wajue kwamba ni nani tutamuunga mkono sisi wote. So sidhani kama yale ambayo watafanya itaambulia patupu. Wataweza kupata nafasi, lakini hata kama haingekuwa ndani ya ODM, waende wote kwa debe, bado Wakenya watachagua mtu mmoja. So at the end of the day mmoja ndiye atakuwa. Naam, kwa hiyo ni matumaini. Yes. Naam, asanteni sana kwa kufika studioni. Maybe kwa kumalizia tu kwamba muda umekimbia zaidi. Natumai tungekuwa na muda kwa sababu tumebakisha chini ya dakika 5 hivi. Naona tumeshapitisha tayari na dakika kama 7 hivi. Manake ilikuwa tumalize mwendo wa saa 6 na dakika 45. Asanteni sana wageni kwa kufika studioni kwenye studio za TV47. Mmetaja masuala muhimu kuhusiana na swala